will be a top rank. No doubt. Enduk sir, I will tell you a simple fact. చూడండి ఇక్కడ డేటా సఫిషియన్సీలో 20 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ 55. టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ 75 క్వశ్చన్స్. దిస్ ఈస్ AP and TS for both they are same. For both they are same. But when it comes to mathematical ability, చెప్పాను కదా 55 questions AP people will get, 20 questions here, 25 questions here and 10 questions here. So arithmetic లో నుంచి 20 questions వస్తాయి, maths లో నుంచి 25 questions వస్తాయి, statistical ability లో నుంచి 10 questions వస్తాయి. So that total you get 55 questions only. 55 questions వస్తాయి AP వాళ్ళకు. This is for AP. TS వాళ్ళకి అయితే 75 questions. Same section 75 questions, 20 questions extra. సెక్షన్స్ సిలబస్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి, ఓన్లీ దాంట్లో మార్క్స్ ప్యాటర్న్ మారుద్ది. అంటే కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీ చూడండి, యూ హ్యావ్ కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీ అంటే ఇంగ్లీష్ అండ్ కంప్యూటర్ ఎబిలిటీ అండ్ బిజినెస్ ఎబిలిటీ అంటారు దీన్ని. కంప్యూటర్ బిజినెస్ ఎబిలిటీ నెగ్లిజిబుల్, బట్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ చూడండి ఒకసారి 15 questions and 25 questions and some other business terminology 15 questions, reading comprehension 15 questions. అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ కేటగిరీ వైజ్, మీకు కనిపించేవి ఇలానే కనిపిస్తాయి ఎగ్జామ్ లో. ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ విల్ షో యూ ద పేపర్ ఆల్సో. ప్రీవియస్ పేపర్ కూడా చూపిస్తాను నేను. ఐ విల్ షో యూ ద ప్రీవియస్ పేపర్. ఇక్కడ చూడండి, ఓకే టిఎస్ వాళ్ళకంటే అదే చెప్పాను కదా, మ్యాథ్స్ ఒక్కటే చేంజ్ అవుతుంది అండ్ ఇంగ్లీష్ ఒక్కటే చేంజ్ అవుతుంది. ఇంగ్లీష్ తగ్గుతాయి, మ్యాథ్స్ పెరుగుతాయి టిఎస్ వాళ్ళకి. దిస్ ఈస్ ద టిఎస్ ప్యాటర్న్. సో దిస్ ఈస్ ద టిఎస్ ప్యాటర్న్. And now data sufficiency అంటే ఏంటి సార్? How the data sufficiency ఎలా ఉంటది అని అంటే, ఇది ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ కాదు. డేటా సఫిషియన్సీ is not a particular topic. You should have a knowledge on all the topics related to arithmetic, reasoning, pure maths, అన్ని మీద టాపిక్స్ మీద మీకు ఉండాలి. ఎస్పెషల్లీ మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్ ఉండాలి. మ్యాథ్స్ మీద మీకు చాలా పట్టు ఉండాలి. Then only you can survive to get at least 15 questions out of maths. మ్యాథ్స్ మీద 15 questions వస్తాయి, 5 questions రీజనింగ్ లో వస్తాయి. డేటా సఫిషియన్సీ అంటే ఎలా ఉంటుంది, నేను పేపర్ చూపించినప్పుడు ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఐ విల్ ట్రై టు సాల్వ్ సమ్ 2-3 questions ఆల్సో. ఓకే, మీకు ప్రీవియస్ పేపర్ లో నేను ఒక 2-3 questions మేజర్ సెక్షన్స్ ని టచ్ చేసి చూపిస్తాను. సో కైండ్లీ బీ విత్ పేషెన్స్, ఓకే, అండ్ ట్రై టు సీ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ. ఇక్కడ చూడండి, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో ఏమేమి టాపిక్స్ వస్తాయి? అనాలజీ, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్, సిరీస్, DI, Venn diagram, coding, clocks and calendars, symbols and notations, ranking, time sequence, blood relation, arrangement, direction. But ఈ ఫస్ట్ నేను ఏవైతే 8 టాపిక్స్ చెప్పానో, ఈ 8 టాపిక్స్ లోనే మీకు అవుట్ ఆఫ్ 55 ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక 45 క్వశ్చన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి. ఆ 8 టాపిక్స్ మీరు ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ అయితే 45 క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి. 45 కాదు, ఇంకా 50 క్వశ్చన్స్ వరకు కూడా మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు. సో కాబట్టి ఇక్కడ రీజనింగ్ లో మీరు గమనించాల్సిన అంటే వెరీ లెస్ టాపిక్, తక్కువ టైం ఉన్నప్పుడు రీజనింగ్ ని బాగా మనం తీసుకోవడం బెటర్. అండ్ మ్యాథ్స్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మ్యాథ్స్ చెప్పాను కదా, అన్ని ఈ టాపిక్స్ ఏపీకైనా టీఎస్ కైనా సేమ్ ఉంటాయి. దేర్ ఇస్ నో చేంజ్, దేర్ ఇస్ నో బిగ్ చేంజెస్. చేంజ్ ఎక్కడ వస్తుంది సార్ అని అంటే, ద ఓన్లీ టైమ్ మార్క్స్ దగ్గర చేంజ్ వస్తుంది. అదే నేను చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో ఏపీకి అయితే 5 questions వస్తాయి ఇక్కడ. న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ, నెంబర్ సిస్టమ్, ఫ్రాక్షన్స్ కూడా కంపల్సరీ మీకు ఒక 2-3 questions వస్తాయి. సో ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్, ఓకే, అసెట్ ఫర్ దిస్ పీపుల్ హు ఆర్ రైటింగ్ దిస్ ICET ఎగ్జామినేషన్. ఎందుకంటే ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు, తక్కువ టైంలో సాల్వ్ చేయొచ్చు. టైమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్ బికాజ్ వీ హ్యావ్ లెస్ టైమ్ అండ్ మోర్ బిట్స్. తక్కువ టైంకి ఎక్కువ బిట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి వీటిని. అండ్ అర్థమెటిక్ వచ్చేసరికి పర్సంటేజెస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్ ఇంపార్టెంట్, రేషియోస్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ SI and CI అడగరు. బట్ డేటా సఫిషియన్సీ కోసం నేర్చుకోవాలంటే టైమ్ అండ్ వర్క్ ఇంపార్టెంట్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ ఈ 5 టాపిక్స్ లోనే యూ బిలీవ్ ఇట్, టీఎస్ కి అయితే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక 20 questions వస్తాయి ఈ 5 టాపిక్స్ లో. AP వాళ్ళకు కూడా 20 questions వస్తాయి 5 టాపిక్స్ లో. ఐ కెన్ షో యూ ఇన్ ప్రీవియస్ పేపర్. I will show you the previous paper. 20 questions ఈ 4-5 టాపిక్స్ లోనే వస్తాయి. టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, టైమ్ అండ్ వర్క్, పార్ట్నర్షిప్, రేషియోస్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. మినిమం మీకు 2-3 questions in each topic you will get.
Then this 5-6 topics లో మీకు almost like time and work, time and distance 8 questions వస్తాయి. 5 to 8 questions. Like that, ఈ 20 questions మీకు ఇక్కడ కవర్ అవుతున్నాయంటే you can easily imagine that how important these topics are. మ్యాథ్స్ లోకి వచ్చేసరికి మీకు ఈ పవర్స్ అండ్ ఇండిసీస్ సర్డ్స్ ఈ టాపిక్స్ లోకి వెళ్ళే మీకు మినిమం 5 questions వస్తాయి. మినిమం 5 questions. I will show you in the paper. And mensuration geometry ఈ టాపిక్స్ లో 10 questions వస్తాయి. మినిమం 10 questions I am saying minimum. అంటే if you pick up some 10-15 only 10 topics అట్లా 10 topics పికప్ చేసుకోండి, మ్యాథ్స్ లో మీకు ఆల్మోస్ట్ యూ కెన్ స్కోర్ 80% ఆఫ్ ద మార్క్స్. ఇక్కడ ప్రతి టాపిక్ ని టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మా. అంటే ఇఫ్ యూ సే దట్ నాకు ఆల్జీబ్రా నేను వీక్ ఉన్నా లేదా నేను జామెట్రీ వీక్ ఉన్నా అంటే ఎక్కడ మీరు ఎక్కువ మార్కులు వస్తే వాటినే ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలా. సో మీరు ఇంకా కావాల్సి యూ కెన్ సీ ఆల్ దట్ వాట్ ఎవర్ దట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. ఓకే, even in our there is some channel we can say I refer you. Okay, and I can also give our ASP team to share few important strategies and the main ఎక్కడెక్కడ నుంచి మార్క్స్ వస్తాయి అవి కూడా నేను షేర్ చేస్తాను. Okay, you can take that also. So this is important. And మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా వెళ్ళండి కావాలంటే. యూట్యూబ్ ఛానల్ you can say you find all these things in that YouTube channel, skill center. In this YouTube channel, okay, you have everything, even previous paper solutions kuda chiptayi meeku ikkada. Previous paper solution, and you can have a free mock test also. And we app ni download cheskoni free mock test kuda rayachu chudandi. You can pass this information to everybody so that they can also get benefited. So you have everything in your hands. కొంచెం మంచి ప్లాన్ చేసుకుంటే చాలు. And one more thing that I want to tell you, this probability and statistics, this is also important. Probability statistics తీసుకుంటే మీకు ఈ probability statistics లోనే 10 marks వస్తాయి. These are the very easy topics and easy scoring topics. ఒక 30 to 40 questions ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి మనకు. కంప్లీట్ మ్యాథ్స్ లో ఈ నేను ఈ ఏరియాస్ ఏవైతే చెప్పానో ఆ ఏరియాస్ లోనే మీకు మార్క్స్ వస్తాయి. సో ట్రై టు పుట్ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ దీస్ పర్టికులర్ టాపిక్స్ ఎనఫ్. ఏ ట్రిగ్నామెట్రీనో మళ్ళీ పాలినామియల్స్ అండ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇంత మనం డీప్ గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ సీ ద పేపర్ ఐ విల్ షో ఇట్. ఓకే, అండ్ చూడండి సెక్షన్ సి లో చూస్తే దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఏపీ పీపుల్ బికాజ్ ఏపీ పీపుల్ దే విల్ స్కోర్ హై. PS people they will get 50 marks. AP people they will get 70 questions. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి 55 questions వస్తాయి మనకు ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ లో. 15 questions బిజినెస్ అండ్ కంప్యూటర్ టెర్మినాలజీలో వస్తాయి AP వాళ్ళకి. అదే TS వాళ్ళకైతే you will get 40 questions here and 10 questions here. 40 questions 10 questions ఉంటాయి. So this is how we can plan. Okay. So క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువ వస్తాయి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్ చేసేయాలి. 15 questions వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 15 questions వస్తాయి మనకు రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్, పారాగ్రాఫ్ అండ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అండ్ వొకాబులరీ బేస్డ్ గ్రామర్ లో మనకు 15 questions. ఇవి కూడా అంటే ఈజీగా వన్ లైనర్స్ ఉంటాయి, ఈజీగా చేసేయచ్చు. సెంటెన్స్ కరెక్షన్, కంప్లీషన్, డైలాగ్ రైటింగ్ మీద 5 ఉంటాయి. బిజినెస్ అండ్ కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ కూడా చాలా సింపుల్ ఉంటాయి. దీంట్లో మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేది ఏముండదు, ఆల్రెడీ తెలిసినవే కొన్ని వస్తుంటాయి. వాటిని అటెంప్ట్ చేసి తెలియని కూడా అటెంప్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్. టార్గెట్ ఎంత వస్తే ఎంత అవుతుంది ఇది చాలా మంది అడుగుతుంటారు. 130 to 140 ప్లస్ వస్తే మనకు టార్గెట్ బిలో 100 ర్యాంక్ వచ్చేస్తుంది. నేను అందుకే చెప్పాను 200 questions ని మీరు ఎలా చూడాలి తెలుసా? వెరీ సింపుల్.
120 క్వశ్చన్స్ బాగా పర్ఫెక్ట్ గా చేయడానికి ట్రై చేయండి. యూ విల్ బి ఇన్ ద టాపర్ లిస్ట్. 200 క్వశ్చన్స్ లో 120 క్వశ్చన్స్ దగ్గర మీరు ఆగద్దు అనమాట. అంటే మొత్తం 200 క్వశ్చన్స్ చేయాలంటే ఒకటే రూల్ ఫాలో అవ్వాలి, డోంట్ స్టాప్. ఎక్కడే గానీ మోర్ దాన్ 50 సెకండ్స్ ఆగొద్దు. ఇంకా చెప్పాలంటే 1 minute మాక్సిమం. ఎక్కడ 1 minute కంటే ఎక్కువ ఆగొద్దు. ఇఫ్ యూ స్టే మోర్ దాన్ 1 minute at any point of time at any question, obviously you are failure. మీరు ఫెయిల్ అవ్వడం అనేది గ్యారంటీ. అంటే ఫెయిల్ అవ్వడం ఇన్ ద సెన్స్ మంచి ర్యాంక్ అనేది లూజ్ అవుతారు. ఒకటే చేయాలి, ఒకటి బాగా తెలిసిన బిట్లు టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. వెరీ వెల్ నోన్, వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్, బాగా నచ్చిన టాపిక్స్, బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ని మీరు టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. ఏదైతే రాని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో అవి మీరు ఆన్ ద స్పాట్ టచ్ చేసేయండి. అంటే మీ ఇష్టం వచ్చిన ఆప్షన్ పెట్టేయండి. డోంట్ లీవ్. కొంతమంది ఏం చేస్తుంటే పేపర్ అంతా చేసుకుంటూ పోయి లాస్ట్ లో మళ్ళీ పెట్టేద్దాంలే అనుకుంటారు. బట్ టైం విల్ గో వెరీ లెస్. టైం అనేది మనకు సరిపోదు కాబట్టి అది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం మనం అట్లా చేయడం అనేది. మీరు ఏం చేయాలి అని అంటే వచ్చిన బిట్లు 50 seconds, 30 seconds, 50 seconds ఆర్ 1 minute లోపల చేసేయాలి. వచ్చిన క్వశ్చన్స్ రానివి జస్ట్ 2 seconds లో అయిపోవాలి. 2 seconds లో బిట్ ని టిక్ చేయాలి. అది కూడా నా మెయిన్ సజెషన్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఆప్షన్ 2 లేదా ఆప్షన్ 3 టిక్ చేయండి. ఇన్ ద 2 options విచ్ యూ డోంట్ నో. అంటే ఓన్లీ ఒక 25% క్వశ్చన్స్ మీకు ఏవైతే రావో వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నా. 50% క్వశ్చన్స్ మీకు కంపల్సరీ వచ్చిండాలి. ఇంకో 20% క్వశ్చన్స్ మీరు అటు ఇటుగా చేస్తే కంపల్సరీ రావాలి. ఇంకా మిగిలిన క్వశ్చన్స్ 30% క్వశ్చన్స్ మీకు ఏమైనా రాలేదు అని అంటే గో ఫర్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్స్. ఈ పైన టార్గెట్ మాత్రము ఇది ఈ 2-3 టార్గెట్స్ చాలా ఈజీ. ఇక్కడ ఉంటే ఏమైతుందంటే కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంటది. వెరీ లెస్ కాంపిటీషన్ అండ్ యువర్ ఇన్ అ కంఫర్టబుల్ జోన్. ఒక్కసారి మీకు 90 లోపల వస్తే ఏమైతుంది అంటే మీ కాంపిటీషన్ అనేది హై ఉంటుంది. యువర్ కాంపిటీషన్ ఇస్ డెడ్ హై. ఓకే, ద బెస్ట్ ప్లాన్ ఏంటి ఇది కూడా చెప్తాను చూడండి. ఎట్లా అటెంప్ట్ చేయాలి సార్, నేను ఎగ్జామ్ లోకి వెళ్ళగానే నేను ఎట్లా అటెంప్ట్ చేయాలి సార్ అంటే ఫస్ట్ మీ రీజనింగ్ తీసేసుకోండి. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లాన్. ఫస్ట్ రీజనింగ్ తీసుకోండమ్మా. చూడండి ఇక్కడ నేను రాస్తాను. ఫస్ట్ రీజనింగ్ ఇవ్వండి ప్రిఫరెన్స్. సెకండ్ వచ్చి మనకు ఇంగ్లీష్ ఇవ్వండి. థర్డ్ వచ్చి మనకు మ్యాథ్స్ ఇవ్వండి ప్రిఫరెన్స్. రీజనింగ్ వచ్చి మీకు ఓవరాల్ గా రీజనింగ్ కంపల్సరీ 1 hour లోపల అయిపోవాలి. ఓన్లీ 1 hour. రీజనింగ్ అండ్ డిఎస్ అన్ని కలిపి 1 hour లో అయిపోవాలి. నేను పేపర్ చూపించి చెప్తాను మీకు ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలో. ఫస్ట్ వినండి. రీజనింగ్ 1 hour లో డిఎస్ అండ్ రీజనింగ్ మొత్తం అయిపోవాలి. దీనికి ఓన్లీ 1/2 hour టైం తీసుకోవాలి, అంటే ఇంగ్లీష్ కి, అండ్ 1 hour మ్యాథ్స్ కి తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చాలా మంది చేసే తప్పు 2 hours మ్యాథ్స్ కి తీసుకుంటారు, మిగిలినవన్నీ కూడా సరిగా పర్ఫార్మ్ చేయలేరు. దాని బదులు మనం రివర్స్ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేయండి. రీజనింగ్ లోకి వెళ్ళేసి రీజనింగ్ వచ్చినా రాకపోయినా 1 hour లోపల ఫినిష్ చేసేలా. అండ్ వచ్చినా రాకపోయినా కాదు, కంపల్సరీ మార్క్స్ బాగా రావాలి రీజనింగ్ లో. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ సెషన్ వేర్ వెరీ లెస్ టాపిక్స్ అండ్ మోర్ మార్క్స్. జస్ట్ ఒక 6-7 టాపిక్స్ నేర్చుకుంటే మీకు ఆ 50 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇంగ్లీష్ అండ్ ఆల్సో కాంప్రహెన్షన్స్, గ్రామర్ తప్ప ఏముండవు ఇంగ్లీష్ లో. అన్ని చదువుకొని పెట్టేసేవే కాబట్టి మీకు ఎంత అర్థమైతే అంత చేసేయండి. రానివే స్పాట్ లో ఇమీడియట్లీ ఏదో ఒకటి టిక్ చేయండి. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్స్ కి మెయిన్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. అండ్ మ్యాథ్స్ చూసుకుంటే మీకు మ్యాథ్స్ కి ఇంకా 1 hour ఆర్ 1 hour ప్లస్ టైం ఉంచండి. ఇట్ ఈస్ ఎ బెటర్ ప్లాన్. ఇంకా మీరు అక్కడ తగ్గించినా మంచిదే. 50 minutes చేసుకుంటే ఇంకా మంచిది. రీజనింగ్ ఇది 1/2 hour చేసుకుని 10 minutes ఇక్కడ ఇచ్చి మనం 70 minutes ఉంటే మ్యాథ్స్ కి సాలిడ్ గా మార్క్స్ కూడా సంపాదించవచ్చు. మ్యాథ్స్ లో చెయ్యకూడని పని ఒకటి ఉంటది, ఆగడం. చాలా మంది స్టాప్ అవుతుంటారు 1 minute